Hi everybody. So in the previous class we discussed one family. So that family name is Solanaceae. So that Solanaceae family is also called as potato family. Okay. So because potato plant belongs to that family. So the important character of that family Solanaceae is that with respect to the stem modification, in case of potato, it is called as a tuber. So stem modified to tuber, and it is underground. Okay, so one thing. And leaf character, with reference to the leaf character, so it may be simple or compound leaves. So both the conditions were there, and the phyllodaxy is always alternate. The important character of the family Solanaceae is regarding the flower character. So flower is it has, with respect to the calyx, it has a persistent calyx. Okay, both the calyx and the corolla, they are gamosepalous. That is gamosepalous and gamopetalous. And anthers, their stamens are epipetalous. And with respect to the ovary character, that obliquely placed ovary, that is a unique character along with placenta, swollen placenta. So with respect to the flower character, epipetalous, persistent calyx, swollen placenta with obliquely placed ovary and flattened seeds. So these are the very unique character of the family Solanaceae. Okay, so so far we completed two families like Fabaceae and Solanaceae. So Fabaceae and Solanaceae, those are belongs to the dicot, whereas for monocot we need to study one family. That family name is Liliaceae. Liliaceae is the family which represents monocot. Monocot family. Okay, so it is a monocot family, whereas Fabaceae and Solanaceae, they are dicot families. Okay, so these Liliaceae members, they are found across the world. Found in all countries. The members of these families could be found in all countries. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ plants. Okay, so found everywhere ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next come to, of course, lily family, commonly called as lily flowers. Lily flowers ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, they all belongs to this Liliaceae. Or onion, the most familiar one. This onion also belongs to this Liliaceae family. Okay, so let's come to the vegetative character. Vegetative characters. Okay, so in under the vegetative characters, so habit, they are perennial herbs. They are perennial or annual herbs. Okay, perennial iruvantavu ಇದೆ, annual herbs ಗಳಿದೆ, and there were no trees. Okay, and a few climbers were there. Climbers ಇದೆ, and no trees. ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. Liliaceae ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲ. Then come to the root character. So root is fibrous. Root system. As you know, it belongs to monocot. So monocot family, all the monocots, they have a fibrous root system. Then the next character is stem. So stem, sometimes it is aerial irutte, erect irutte, climber kuda ide, or underground ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಏರಿಯಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ and it may be modified to like
corm or tuber or rhizome. So the plants which belongs to this Liliaceae family, they have underground stem. The one which have underground stem, they shows that corm-like structure, tuber-like structure, or rhizome-like structure. So that is about the stem. Okay, and sometimes stem is hollow. Stem is hard or sometimes hollow kuda irutte. ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the root and stem character. Next come to the leaf. Okay, so leaf character ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So next is leaf. Okay, so leaf is exstipulate. Leaf usually exstipulate ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so exstipulate, sometimes it is sessile or sometimes stalked. Okay, sessile ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ stalked ಇರುತ್ತೆ. So most of the time they have sessile leaves ಇರುತ್ತೆ. Then elongated leaves ಇರುತ್ತೆ. So leaf is entire and elongated. Okay, so entire and elongated ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್, ಈ ಥರ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ elongated leaves are there. So leaves entire and elongated. Okay, and mostly basal leaves are basal, elongated basal leaves ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಬೇಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೀತಿಂಗ್ ಬೇಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲೀಫ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಶೀತಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀದಿಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಶೀದಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ಲೀಫ್ modify to store ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್, ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, fleshy leaves and scaly leaves. Fleshy leaves store the food, scaly leaves gives the protection. Okay, so that is about the leaf. So next come to the floral characters. Okay, so floral characters. Floral characters. So inflorescence. Okay, first character, inflorescence. So inflorescence usually cymose irutte. In some plants it is cymose or raceme. A raceme nalli umbel irutte. Okay, there is an inflorescence called umbel inflorescence. So umbel inflorescence antandre rachis ಅಥವಾ peduncle leaves, so flowers are arranged in such a way that they are look like they are originated from a common point. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸು ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಬೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಈ ಥರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ Liliaceae. Okay, then come to the actual flower. So flower is bracteate, irutte. Okay, pedicellate pedicel irutte flowers ige. Bisexual, actinomorphic. So they are actinomorphic.
bisexual, actinomorphic irutte, bisexual. So we can cut the flowers into equal hollows in any plane. So both androecium and gynoecium are present in the same flower. So it is a bisexual flower. Then hypogynous. Okay, so hypogynous condition irutte, and in some flowers. So hypogynous or epigynous condition is also there. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸು ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಓಕೆ, yeah, so this is about the flower character. Next come to individual structure of a flower. So here flowers, sorry, that is a calyx and corolla, you cannot distinguish, so we call it as a perianth. Perianth irutte. Okay, so perianth condition. So perianthally the number of tepals you need to write. Tepals 6, total number of tepals is 6, arranged in 2 whorls. Arranged in 2 whorls of 3 each. ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ಓರ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓರ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓರಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 2 ಓರ್ಲ್ಸ್, ಈಚ್ ಓರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 numbers. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ 6. Okay, then with respect to tepals, sometimes they resembles calyx, or sometimes they resembles petals. So called tepals resembles either sepal or petal. ಎರಡು ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ 6 ಟೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಪಲ್, ಆರ್ ಆಲ್ ದ 6 ಟೆಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೆಟಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಪಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲಾಯ್ಡ್ ಟೆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್. ಸೊ polyphilous or gamophilous ಇರುತ್ತೆ, polyphilous ಇರುತ್ತೆ, and estivation is valvate. Estivation ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ estivation ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ androecium. So next is androecium. Total 6 stamens. Stamens 6 irutte. Okay, so 6 and epiphyllous. Epiphyllous and antiphyllous. Okay, so 2 conditions were there in stamens. 6 irutte, epiphyllous and antiphyllous. So what is that epiphyllous and antiphyllous? Okay, so epipetalous andre if it is a petal, stamens attach agidre, if stamens attached to petal, it is suppose this is stamen, this is called epipetalous. In the same way, suppose this is tepal, this is tepal, and stamen attached to this. This is stamen. This is called epiphyllous.
ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್. ಸೊ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಮನ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪೆಟಲ್ನ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡು ಪೆಟಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್, ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಡೈಥೆಕಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸಿಗೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಡಾರ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಡೇಶಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. So next come to the last one, that is gynoecium. Gynoecium. So carpels 3, so called a tricarpellary. So carpels 3, so tricarpellary. Syncarpus ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So for with respect to the carpels, you can compare from the Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Fabaceae has 1 carpel, Solanaceae has 2 carpel, whereas Liliaceae has 3 carpels. So monocarpellary, bicarpellary and tricarpellary. So important character you can remember, so to distinguish between the families. Okay, axial placentation. Then style short irutte, style short or long in some plants. And stigma capitate. So stigma tip nalli capitate ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. Yeah. So this is about the gynoecium character. And leaf character. So one more important, actually I forgot it. So in leaf character, leaf is already told, the technical term is linear. And in gloriosa, leaf tip modified to tendril. Okay, ಇಲ್ಲಿ leaf linear leaf ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ elongated linear leaf, and the tip is modified to tendril. ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು tendril. So it is a special character. Leaf tip modified to tendril, gloriosa, that belongs to Liliaceae. So this is about the gynoecium. So next character is fruit. So fruit is either berry or capsule. Berry irutte, capsule irutte, and seeds. Seeds are endospermic. Endospermic seeds irutte. So since monocot, usually monocots have endospermic seeds and dicot have non-endospermic seeds. Okay. So next let us discuss about the floral diagram. Floral
diagram. Okay, so floral diagram, it has tepals, totally 3 tepals inside and 3 tepals from outside, and the flower is actinomorphic. Then third stamen and carpel. So okay, so this is the axis. Okay, so outer 3 and inner 3 tepals. Okay, so let me divide into 3 parts. So this is 1, 2 and 3. Okay, so outer 3, 1, 2 and 3. So totally outer 3 and inner 3. Okay, so let me write the outer whorl. So this is the outer whorl. Okay, so this is the outer tepals. Okay, and let me write the inner tepals. Okay, so this is the innermost whorl. So outer 3 tepals, inner 3 tepals. Then totally 6 stamens should be there. So 3 stamens are opposite to this. Three stamens, and the 3 stamens are opposite to this one also. Okay, so then you need to remember one important point here. All the tepals are fused. Tepals are fused, so you need to show that tepal fusion like this. So tepals are fused like this. So this is how tepals are fused. Sorry, outermost tepal kuda innermost tepal ge fuse ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, and the filament. So this is called antiphilus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಟೆಪಲ್ಸ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಟೆಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ antiphilus and the 3 were opposite here. Okay, so called antiphilus. Okay, so next is it's carpel. So tricarpellary ovary. So tricarpellary. So tricarpels. So it has a tricarpellary and a trilocular ovary.
And ovules on axial placentation. So these are the ovules which are attached to the axis. So it is axial placentation, and this is the axis. Okay, so main axis, and it is it has bract. Okay, so bracteate. ಸೊ ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಆನಿಯನ್ದು ಉಳ್ಳಿ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೂವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ಡ್, ಅದು ಮುಡಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay, so this is about the floral diagram. So let us write the floral formula. Okay, so floral formula. So it has bract irutte, actinomorphic, bisexual. So instead of calyx corolla, it has a perianth. So it is perianth 3+3 condition irutte. So fuse agirutte 3+3. Then androecium. So totally 6 stamens. Epiphyllous irutte. Then gynoecium, tricarpellary, syncarpus, superior ovary. Okay, so very simple floral formula. Bracteate, bisexual, is actinomorphic, bisexual, perianth 3+3 fused, androecium 6, epiphyllous, gynoecium, tricarpellary, syncarpus, superior ovary. So this is about the floral diagram of the family Liliaceae. So let us discuss the importance of the family. Okay, so many of the plants of this family, they are used as ornamental ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ, ಟ್ಯೂಲಿಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ, ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಜುಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಲಿಪ್. ದೆನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶತಾವರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಲೀವ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫುಡ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಟ್ಸ್, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಟ್ಸನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆನಿಯನ್, ದೆನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನಿಯನ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಇದು ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮೇನೆ. ಆನಿಯನ್ ಆಲಿಯಂ ಸೇಪಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಆಲಿಯಂ ಸೇಪಾ. ದೆನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆಲಿಯಂ ಸಟೈವಮ್. ಆಲಿಯಂ ಸಟೈವಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಅಲೋವೆರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲೋವೆರಾ.
Okay, so aloe vera ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ವೆರಾ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಅಲೋ ಇಸ್ ದ ಜೀನಸ್, ವೆರಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಅಲೋವೆರಾ ವೆರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್. ದಟ್ಸ್ ಅಲೋವೆರಾ ವೆರಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೋಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ನು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲು, ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಮೆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ Liliaceae. Okay, that's it. Yeah, so far we completed 3 families. So we need to study those families in comparison. Okay, so especially with respect to their floral formula. Okay, so floral formula na ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be helpful for competitive as well. Okay, so let me briefly explain the difference between these 3 families with respect to the floral characters. Okay, so comparison. So first to Fabaceae. So let me write a character. So Fabaceae ನಲ್ಲಿ bracteate, zygomorphic, bisexual, calyx ಅಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇತ್ತು. Corolla 1+2+2, then androecium 1+9 fused, gynoecium monocarpellary, superior ovary. Okay, so that is about Fabaceae. So next come to Solanaceae. So Solanaceae ನಲ್ಲಿ ಈ bracteate, actinomorphic, bisexual, calyx 5, so early fused condition ಇತ್ತು. Corolla 5 fused ಇತ್ತು. Androecium 5 but epipetalous, then gynoecium bicarpellary, syncarpus, superior ovary. Okay, so this is about Solanaceae floral formula. Next come to Liliaceae. In Liliaceae, so it has bract, actinomorphic, bisexual. Instead of calyx and corolla, it has perianth, 3+3 condition itto. Then androecium 6 itto total, and epiphyllous. Then gynoecium, tricarpellary, syncarpus, superior ovary. Okay, so even it can be written as 3+3 as well, outer 3, inner 3. Okay, so this is how we need to remember the floral formula for comparison purpose. So if they are in the competitive exam, if they are given the flower character, how we are going to differentiate them antandre, by looking into these character only you are able to differentiate. So Fabaceae has 1 carpel, Solanaceae has 2 carpel, and Liliaceae has 3 carpel. Okay, yeah, that's it. ಅದೇ ಥರ one more is there, that is Brassicaceae. So in Brassicaceae they will mention the floral diagram in the textbook. So it has E bracteate, actinomorphic, bisexual, calyx 4, corolla 4, androecium 4+2, then gynoecium bicarpellary, syncarpus. So only 4+2 condition. Okay, that is important there. Okay, so like that you need to compare and you can remember this. Okay, so Brassicaceae they mention only the floral diagram. They given the example for floral diagram. They didn't mention about the floral formula, but you need to be remember that floral formula also. Okay, yeah.
So this is about the comparison of the families. Okay, so this completes the morphology of flowering plants chapter. Okay, thank you.